Tēnei hoama, welcome back to TŌKU Reo. Kia ora koutou, TŌKU Reo, based on the Te Whanake series created by Professor John Moorfield. It's time to get your reo on. Ka tipu, ka ora, hei! When you want to ask someone what's this, you can use the Māori phrase he aha tēnei. He aha tēnei. What's this? This is a great question for you to know as you're beginning to learn te reo Māori. The first part of the question is made up of he aha. This is a question pattern which means what is, what are, what was, and what were. He aha tēnei. The second part of the question is tēnei, which means this, and indicates that there is only one item, and the position of the item is near the speaker. Ka pai. Now let's look at how to answer the question, what's this? He aha tēnei. What's this? He pene tēnei. This is a pen. You'll notice that the question word aha, or what, is replaced by the answer word, or in this case, pene, or pen. Ka pai. Let's take a look at some more examples of how to answer the question, he aha tēnei. He whare tēnei. This is a house. He motoka tēnei. This is a car. He puka puka tēnei. This is a book. He tūru tēnei. This is a chair. He pēke tēnei. This is a bag. Let's look at how to ask about more than one item. To say, what are these, you would say, he aha ēnei. Ēnei means these and indicates that the item is near the speaker. He aha ēnei. Now let's take a look at some more examples. He puka puka ēnei. These are books. He pune ēnei. These are spoons. He kapu ēnei. These are cups. He kāri ēnei. These are cards. He puti puti ēnei. These are flowers. Let's now cross to our friends at their card night to see these new grammar points in action. Kia ora korua, kei te pēhea. Kia ora e kare, kei te pērā tōne. Kei te ora. Kia ora MΑORI, kei te pēhea koe e hoa. Kei te hianu. You two are the first to arrive, you want a drink? You can open this if you want. Ooh, he aha tēnei. He waina, I bought it for us. Tēnā korua. Kia ora. He aha ēnei. Here's our contribution to tonight's game. We brought 2 packs just in case. Ka tipu, ka ora, hei! E hia o pene. How many pens do you have? That's where we started things off yesterday. Here is where we used e hia to say how many in Māori. The subject or the item or thing you are asking about comes at the end of the sentence and is preceded by o, which is our plural word for the English your. Let's check out 3 examples from yesterday. E hia o pereti. How many plates do you have? E hia o puka puka. How many books do you have? E hia o pēke. How many bags do you have? Our response to this question was just as simple. Hia was replaced with the answer, or in this case, a number. And or was replaced with aku, our plural word for my. So how about those examples again, this time with some answers?
E hia o pireti. E rua aku pireti. I have 2 plates. E hia o puka puka. E ono aku puka puka. I have 6 books. E hia o pēke. Ko tahi taku pēke. I have 1 bag. E hia can also be used to ask someone how old they are. Tau, the Māori word for year, is also used for age. In the layout of our question, tau follows o, like our following example. E hia o tau. How old are you? Our response is the same layout as our previous examples. That means the word hia is replaced with your age, and o changes to aku. Have a look at this. E hia o tau. E waru aku tau. I'm 8 years old. Don't forget the rule of e applies here still. Let's check out 3 examples where e is used. E hia o tau. E iwa aku tau. I'm 9 years old. E hia o tau. Te kau mā waru aku tau. I'm 18 years old. E hia o tau. Te kau aku tau. I'm 10. A kāturehe can it can represent a negative. It means a person who stands out for some reason or other, but it can be in a negative sense or in a positive sense, depending on how you are describing that person. But certainly that person is apart from others. But there are many other words like that, like autaia, nehe, and it depends how you use the word. But there are also other words like Māori that are neutralising word that describes a person, no particular connotation on the person, not yet anyway. And if there is, then the terms go back to that autaia, kāturehe, and there are many, many other words. Katsipu kaora hi. Katsipu kaora hi. To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katsipu kaora hi. Kia ora koutou. Last time we covered our top 10 Māori words. So today we're going to recap those words plus 10 words from an earlier episode. Then we're going to drum them into you with some practice activities. But before we get to that, let's roll through yesterday's words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. So, coming in at number 1, kaipuke, ship, kaipuke. Taraka, truck, taraka. Paoka, fork, as in knife and fork. Paoka. Pereti, plate. Pereti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Mua, in front. Mua.
paihikara, bicycle, paihikara. Naihi, knife, naihi. Pouaka whakaata, television, pouaka whakaata. Tapu tapu, gear, equipment or goods. Tapu tapu. We'll do that one more time, but this time we'll add in an image of the word first. Kaipuke, ship, kaipuke. Taraka, truck, taraka. Pauka, fork, as in knife and fork. Pauka. Pereti, plate. Pereti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Mua, in front. Mua. Paihikara, bicycle. Paihikara. Naihi, knife. Naihi. Pouaka whakaata, television. Pouaka whakaata. Tapu tapu, gear, equipment or goods. Tapu tapu. Katsupu, kaora, hee! No mai huki mai whānau, time to get into our kupu. I hope you're like me and just went hard on the online word list, eh? Well, we'll see. Today we're not only checking out our kupu ho from yesterday, but we're also going to look at some past kupu as well. First up is our kupu ho from yesterday, so let's check them out, eh? Roro hiko, computer. Ipurangi, internet. Imera, email. Traina, train. Poti, boat. Pikitia, picture or a film. Muri, the rear, behind or after. Waka, canoe or vehicle. Ipu, container or bowl. Tarakihana, tractor. Here's our words again with some images to further help you guys with remembering them. Now, you'll see the image followed by its pronunciation and spelling. Rorohiko, computer. Ipurangi, internet. Imera, email. Traina, train. Poti, boat. Pikitia, picture or a film. Muri, the rear, behind or after. Waka, canoe or vehicle. Ipu, container or bowl.
tarakihana, tractor. Katipu, kaora, hei. Wicked. Okay, now that we've seen our kupuho, it's time to check out our word of the week from Te Taura Whiri. And after that, Raukura is back to help me out with today's exercises. Our kupuho, new word for today is niko. Well, actually, it's not a kupuho, it's a kupu tawhito, an old word, being brought back to life in a new context. Niko is the traditional word for wild cabbage. So the next time you sit down to eat your kai and cabbage is on the menu, perhaps instead of calling it kapeti, the more commonly used word for cabbage and a transliteration, you can now call it niko, cabbage, niko. Katipu, kaora, hei. Katipu, kaora, hei. To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei. Now for a truly unique part of our show. You're about to hear a conversation between native speakers of Te Reo Māori where they use the language structures you've just learnt. Your challenge is to try and pick out the structures we've covered in today's episode. That's all. Don't worry too much about what else is said, as long as you listen out for what's familiar. Are you up for it? Okay, let's see if you can pick out the structures we've covered in today's show. He aha tēnei, ki tō whakaaro, he aha tēnei. Ai. Tēnei ko tahi anō, ne? Ko tahi anō. Ai. Engari, he aha tēnei. He aha tēnei. Ngā mātu he tumatuma tēnā. Tēnā koe he tumatuma, ne? Ai. Ai. He hao tiki a koe? Ko tēnā ko te kōrua tēnei, ne? Ai. Ai. Kari te ki tēnā. Ai. Te tumatuma. Ko te kōnui hoki. Ko te kōnui, ai. E rua hoki ona ingoa. Ko te kōnui, ko te tumatuma. Ai. Kei roto i oringa, kei te taharai ni a koe, ko taku pātai ki a koe, he aha tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara raini tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō, ne? Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō tau āpora. Āporo rā ko kia tau ki a koe, he āporo tēnei. He aha tēnā. Ko tahi anō i. We're going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully. Kia ora, He aha tēnei, ki tō whakaaro, he aha tēnei. Ai. Tēnei ko tahi anō, ne? Ko tahi anō. Ai. Engari, he aha tēnei. He aha tēnei. Ngā mātu he tumatuma tēnā. Tēnā koe he tumatuma, ne? Ai. Ai. He hao tiki a koe? Ko tēnā ko te kōrua tēnei, ne? Ai. Ai. Kari te ki tēnā. Ai. Te tumatuma. Ko te kōnui hoki. Ko te kōnui, ai. E rua hoki ona ingoa. Ko te kōnui, ko te tumatuma. Ai. Kei roto i oringa, kei te taharai ni a koe, ko taku pātai ki a koe, he aha tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara raini tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō, ne? Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō tau āpora. Āporo rā ko kia tau ki a koe, he āporo tēnei. He aha tēnā. Ko tahi anō ia.
Ka tipu, ka ora, hei! Now it's time to see if you were paying attention. We've got our 100% Te Reo Māori segment. Your job? Focus on listening out for our top 10 words. And whānau, don't stress about the rest, huh? We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. You ready? Go for it. No te hunga peni au nei kei tāmaki makauru nei noha ana. E tahi wā he mano a pai te noho i konei. Hei te mea nā te aha nā te tini rawo o te tāta nā te kaha turituri hoki o tēnei taone. No reira me hororei te tangata ka tika ki o korai pōrangitia. I mua ko te hororei pairawa kia e haere ki te tahi mautere tawhiti no atu i konei. Kia no hae koe o koe nahe no hoke ana ki te agua noho o mua. Ma au ringaringa no koe ka orai. Hora kau e pawa ka hakata. Mena koe hihia hōpera ana hei te reo irirangi ke hei hō mau. Ka mutu hora kau he motuka. Hora kau taraka e pahure turituri ana i tō whare. O no ngā waka e kite ana e kaipuke. Tēnā pēr ka maupahi karatu koe ki reira. Hei waka mau. Hoi tu atu tera ho no ngā tapu tapu. Ka mauri e koe he preti, he pauka, he naihi. Nā hoi lano, hora kau atu. Ka ora marika no koe, i era tapu tapu, i tērā tū noho. Nā kia au nei, hala mai te tahi hororei, pai marika koe e tērā. Ka tipu, ka ora, hei! Let's do it one more time, huh? But this time, you can see how well you did because as each of our kupu is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Let's give it a go. No te hunga peni au nei kei tāmaki makauru nei noha ana. E tahi wā he mano a pai te noho i konei. Hei te mea nā te aha nā te tini rawo o te tāta nā te kaha turituri hoki o tēnei taone. No reira me hororei te tangata ka tika ki o korai pōrangitia. I mua ko te hororei pairawa kia e haere ki te tahi mautere tawhiti no atu i konei. Kia no hae koe, o koe nahe no hoke ana ki te agua noho o mua. Ma au ringaringa no koe ka orai. Hora kau e pawa ka hakata. Mena koe hihia hōpera ana hei te reo irirangi ke hei hō mau. Ka mutu hora kau he motuka. Hora kau taraka e pahure turituri ana i tō whare. O no ngā waka e kite ana e kaipuke. Tēnā pēr ka maupahi karatu koe ki reira. Hei waka mau. Hoi tu atu tera ho no ngā tapu tapu. Ka mauri e koe he preti, he pauka, he naihi. Nā hoi lano, hora kau atu. Ka ora marika no koe, i era tapu tapu, i tērā tū noho. Nā kia au nei, hala mai te tahi hororei, pai marika koe e tērā. Ka tipu, ka ora, hei! Well, I think we've grilled you guys long enough. Exactly. You've done great with today's mahi. Keep on this path and you'll be a fluent speaker in no time. Mean sis. Before we close up shop though, here's a reminder of this week's learning tip. Tēnā anō rā koutou. Knowing that a single word denotes a particular set of things in English is no guarantee that an equivalent word in Māori will denote the same set of things. Understanding this will help you learn the language. For example, in English we have separate words for leg and foot, but in Māori, waiwai is used for both. Thin can be used of people or things, but in Māori there are separate words. Rahirahi for thin, when referring to things only, and tūpuhi for people, but not for anything else. Both words have other meanings as well. Hearing and seeing a particular word used in a variety of contexts will gradually build up an understanding of its meanings. But looking at all the meanings in a good dictionary will also help you know the appropriate context in which to use a word. Ka tipu, ka ora, hei! If you made it this far, congratulations. You are well on your way to becoming fluent. If you want more practice, you know the deal. tōkureo.māori.nz. Get there. See you on the TŌKU Reo forum. Kia mau! Kia u! Ki tōku reo!